don't think we should talk about AI replacing teachers. I think we need to look at how AI is going to be part of this conversation about shifting how education happens. بديت نعمل ريشيرش ثاني عام متاعي في MIT على حاجة اسمها adaptive learning, and I saw that AI could be used to actually create adaptive learning technologies. بعدين كنت في MIT I took classes on education technologies, I took classes on learning science, and then quickly I saw that actually a lot of these learning science principles and research that has been proven time and time again can actually be implemented using AI, so decided to go for it and found One4One. One4One هي منصة تعلم شخصي بالذكاء الاصطناعي. العملوا القاعدين نقريو في المات والفيزيك شيمي والفرنسي في تونس, mais rapidly we're expanding. It actually offers real-time understanding of students, their strengths, their gaps, and actually adapts learning pathways to them by offering high-quality content, but that is tailored to individual students. بنينا أستاذ افتراضي سميناه ماي بروف, موجود 24 ساعة على 24. التلاميذ ينجموا يسألوه أي سؤال اللي عندهم ويجاوب عليهم, يعطيهم فيدباك. Teachers are here to stay, of course, but their role will evolve. I think they're going to be more and more in charge of pedagogy. They're going to be mentors. They're going to be in charge of creating learning experiences. And then AI takes care of the day-to-day practice, takes care of personalization, and just, giving real-time feedback to students. Feedback زاد وصلنا برشا اللي عجبتهم برشا الابروش متاعنا. عندنا ابروش 4 بيليه اللي يخلي التلميذ يركز مليح ويخدم طريقة أكثر productive من قبل. And this has been reflected in their grades. Parents, especially in Tunisia, we've seen that maybe at first they were a bit reluctant with the technology. They preferred to put their kids towards traditional learning. But increasingly, we're seeing more and more people being receptive to trying something new. أنا حبيت نعمل في تونس بالعاني. حبيت نوصل ميساج. احنا ديما نسمع في تونس توانسة يخرجوا لبرا باش يخدموا لبرا. أنا عشت حياتي كامل برا وحبيت نوري إكزامبل متاع تونسية عاشت حياتها كامل برا ورجعت لتونس, على خاطر احنا الاندستري هذه 4.0 بازي على التكنولوجيا, بازي على الاي اي, بازي على المخ وعلى الخدمة متاعك. دونك احنا نجمو كبلاد فريمون نوصلوا مليح ونكونوا بايونيرز في الريفولوشن هذه في الاي اي وفي التكنولوجيا. فما مايند سيت شيفت قاعدة تصير. أنا نقول بعد عام اللاندسكيب متاع الاي اي في العالم العربي باش يكون مختلف برشا. نحكيو على الاي اي في التعلم. Most of the world hasn't figured it out yet. الاي اي في التعلم لازم يصير وباش يصير, والريفولوشن هذه ما فماش there's no stopping it.